Wow. No, guarda. Tutti quei serpenti. Ah, che seguono il dio serpente. Un po' tutto distrutto qua. Vabbè. Speriamo che gli ascensori funzionino. Niente, Sara non vuole salire nell'ascensore. Ambasciata casata Va Ruun. Ok. Perché è tutta distrutta sta casa? Sto posto. This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. Esatto, è quello che stavo pensando anch'io. Le difese e noi ci prepariamo. All'interfono. Never seen a tree like this before in my entire Che life. cosa è? It'd actually be more fascinating if its branches weren't blocking our way. Oh cavolo. Dove sono? Ma questi li devo ammazzare? Ce ne sono altri? Direi di sì. Dove sono? Aspetta che mi curo un attimo, Sara. Come hai fatto a passare, Sara? Ma che è successo in questo casino? Interfono è lì. Ancora uno. Vediamo se riusciamo a sistemare sti robot. Allora, questo in teoria va qua. Se questo va qua. Però poi dobbiamo sistemare. Se questo. No, questo non va. Questo potrebbe andare qua. E quindi ci sono. Questo. Vabbè, io penso che. Ok. Se questo va.
Questo potrebbe andare... no. Questo potrebbe andare qua. No, mi sono incasinato un'altra volta. Mannaggia la pupazza. No. Vabbè. Ok. Careful not to trip any security. Disattiva torretta. Ricalibra la posizione dei nemici. Ok. Dobbiamo salire. No, Sara, dobbiamo salire, non scendere. Come si sale? A meno che non si scende per poi risalire? Ah no, si sale da qui. Che cosa brutta. Ma perché ci hanno attaccato? 128, 110. Grande Sara. Aspetta, prima di andare avanti vediamo come posso. Allora, io direi di sollevamento pesi. Per aumentare di 10 kg. Perfetto. Ok. Comunque sono cose da pazzi, Prendiamoci un po' di salute. Come lo sapete che durante la battaglia mi viene fame e devo mangiare. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo. La mela, 1, 2 e 3. Poi abbiamo anche la torta, che ci piace. E questo sta a posto. Mettiamoci anche un medikit, perché tanto quelli sono rubati. Va bene.
sento in pericolo anche se dovremmo essere a posto. Non lo so, vediamo. Sembra tutto ok qui. Cos'è? Aspetta, cos'è che ho preso? A volte prendo, non manco mi ricordo. Paramur, cos'era? Paramur. Ottenimento affinità coi compagni più rapido per 10 minuti. Attenzione. Interessante, questo ce lo dobbiamo ricordare quando dobbiamo parlare con Sara. Altro che Cupido. Ok, proviamo a entrare qua. Che sono questi calzini? Ah, strofinaccio. Qua dentro. Allora, concentrazione. Se noi facciamo così, no. Decisamente no qua. No qua. Qua. Poi abbiamo 3, che io direi che ci sta tutto questo. Poi abbiamo questo che va qua e gli ultimi che vanno qua. I haven't seen a lock picked that easily since I traveled with Vladimir Sol. Grazie, grazie. Qua è dove stavamo prima. Da questa parte. Vieni, dove? Sotto dobbiamo andare, Sara. Come peso, come stiamo? Voglia. Anche perché adesso ho aumentato anche, quindi fusibile, sì, fusibile, esatto. Il taccuino, Nova Light. Un taccuinone. Un taccuinone, ma non penso che ci sia serva. Quindi lo lasciamo qua. Quasi. Sì, tesoro mio, sto cercando di capire dove stanno le scale per scendere. Ah, eccola, di qua. Eccoci qua. Ci siamo quasi. Eliminiamo i guardiani. Sei a posto, Sara? Have anything valuable? No, cioè sì, munizioni. Ok, adesso andiamo a conoscere il nostro amico. Facciamoci il giro. So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us.
You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Ok, andiamo. Non è che mi posso sedere io, no? Ovviamente no. Vabbè, parliamo. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Aspetta. Quella cosa che produce nuvole al piano di sopra si chiama albero benefico? È velenoso, quindi? Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. Hence why I was guiding you through the intercoms to restore the environmental controls. And release me. It is the sap of the tree that gives it its... well, perhaps not a topic for this exact moment. But I must know of the rest of the city. Does it still stand? È questo che si è verificato qui? Uno sbalzo di tensione? I take it you didn't have such an experience where you were, then, hmm? Yes, the entire embassy was thrown into lockdown, trapping me in my quarters, disabling the venom tree's filters, and arming the defenses. A disconcerting experience, to say the least. Was the rest of the city spared? Lo spazioporto è messo male, ma poco altro ha subito danni. Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably, hmm? Do I see this all clearly? Esatto. Useremo i dati degli archivi per comprendere meglio e fermare questi attacchi. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Va Ruun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Va Ruun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. Non ti servono le mie garanzie. Supervisori indipendenti ne verificheranno l'uso responsabile. We'll do everything we can to make certain that happens. Well, then I shall not fear. Please, follow me.
Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. Grazie mille. Io mi perdo sempre in questi labirinti. Come si esce adesso? Senza spaccare niente, intendo dire, ovviamente. Ah, di qua. A volte le cose più semplici mi sfuggono di mano. Allora, dobbiamo andare di qua. Forse di qua, poi di qua e infine di qua. Sì, è il gabinetto. Not exactly. Ok. Don't leave any of that behind. No, niente, ci lasciamo dietro, tranquilla. Eccoci qua, fuori da questo casino. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua. Crediti e agente metabolico. Eccoci l'ascensore. Via. Andiamo all'ingresso dell'ambasciata. Ok. Che schifo questa ambasciata in questo modo. Io non lo so come fanno veramente. Ah, dovevo entrare tutto il must. Allora, vediamo se ci sono... No, è solo questa, va bene. Andiamo. I asked my boss what they're doing now. The tax on this. Hello? Captain, I just received a couple messages from an operative in the embassy office.
Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? Was he alive? Did they both actually agree? Pezzi di codice della casata Va Ruun e della Freestar, ottenuti e pronti all'uso. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Sicuro. Andiamo. Allora, andiamo agli archivi. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Ah, questa, scusa. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Grazie. Bene, adesso dobbiamo restituire i dati. I'm so close to getting fired. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard.
Grazie. Sì, Sara, non è il momento di baciarsi, su. Allora. Another day, another shift. There you are. Captain. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sanan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Maggiore, i dati sui terrormorfi sono tuoi. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Certo. Wow. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Come mai la cittadinanza è così importante per me? Well, only citizens can own property in New Atlantis. We also pay a discounted rate at any United Colonies merchant. Wow. And all citizens receive an ample credit disbursement upon joining. Ma questo non significa che non posso avere la cittadinanza altrove, vero? It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen. Once you earn your place in the United Colonies, it's yours. Ottimo. Allora procediamo. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Sì, lo farò. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms?
Hai chiesto di me? Ma di chi stiamo parlando? I'm sorry. I can't share any more without your word. Do I have it? Ok, me lo porterò nella tomba. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Allora, io direi però, prima di procedere con quest'altra missione... Dunque... ok, io direi di fare... Dov'è? Ah no, forse probabilmente è un'attività. Eh sì, allora, parla con il sergente Yumi, perché ci doveva dire un paio di cose, mi sa. Quindi andiamo prima lì. No, non credo che siano queste le... Dobbiamo scendere dall'ascensore. A meno che non facciamo un bel volo d'angelo. Allora, qua. Esatto. Andiamo nella stazione NAT. Eccolo, Yumi. Ah, if it isn't my favorite part-time security officer. Come vanno le cose dopo l'attacco dei Terror Murphy? The whole department is in the process of recovering, myself included. If I'm being honest, I still have nightmares of my team turning on one another. Things can be replaced and wounds can be healed, but building back that trust in each other is going to take time. Luckily, we've built a good culture here, and we hired some new recruits who were inspired by what you did. I've got faith we'll survive this. Come va il lavoro? It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis is the safest city in the settled systems. How hard could your job be? Well, safety doesn't happen by accident. It takes a lot of work and a lot of people. Beh, sto cercando lavoro, se ce n'è. Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Perché se n'è andato senza identificare l'assalitore? Men like him aren't very generous with their time. They want you to solve a case without ever having to lift a finger themselves. Not that he'd be much of a witness, given that he was still half drunk when he got here and somehow even more so when he left. Sorry, wrong word. Rich people don't get drunk, they get inebriated. Which is another way of saying highly unreliable. Va bene. Ok, accetto. Thank you, Captain.
Always appreciate it when you lend a hand. Let me know when the matter's resolved. C'è altro dovrei sapere sul caso? According to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. The way this guy was acting, it's almost as if he lost a wallet full of creds. E cos'è il Dawn's Roost? A restaurant over in the residential district. Caters to a very fancy clientele. It's the kind of place where forks come in different sizes, depending on the food. Interessante. Vado subito. See you later. Quindi bisogna andare a parlare. Questo qua parla con Royce al Dawn's Roost. Andiamo. You like my fit? I got it from one of the outfitters here. They have the best selection. For sure. People joke, say those runes sell it. All of our signature dishes are unique to the Roost. You won't find anything like them anywhere else. Questo posto ha l'aria di essere molto ma molto costoso. The Dawn's Roost represents the highest quality, from the ingredients to the decor. No expense is spared. Anyone who has sampled our offerings will assure you it is all worth it. Sono qui per la rissa che c'è stata al ristorante. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. I due mangiavano qui insieme? Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner, with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see where I'm going with this. But this time the two had barely sat down before the argument got heated. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. Mi potresti descrivere i due clienti? Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the Saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Sai qualcosa di un anello nuziale rubato? I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. Ascolta, devo trovare uno dei clienti coinvolti. A quanto pare ha rubato qualcosa. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon. But I would start there. Ok, prima di andare volevo vedere un'occhiata al menù. Yes, of course. Interessante la roba che c'ha. Il Wellington. No, vabbè, questo è il mio piatto preferito, ragazzi. Ma io questo me li prendo
Tutte e tre sicuro. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Quello che abbiamo visto in sfuggita mi piace un po' meno. Ho visto tipo degli scarafaggi. Va bene, grazie. Enjoy the rest of your day. Una cosa che non mi sta piacendo è perché in mano c'ho una mina. Ah, perché c'ho solo mine. Ottimo. Qua si vedono i chunks. Che figata. No, grande. Welcome to Chunks. Please choose your chunks. Thanks for choosing chunks. Which chunks would you like today? Di cosa sono fatti i chunk? I just serve the chunks. I don't make them. E c'hai ragione, che voglia di lavorare, saltami addosso, dimmi do caschi che mi sposto proprio. Bene, comprerei qualche chunk. Great. What can I get for you? Vabbè, tutti uguali sono, a parte che... No, vabbè. Grazie. Manco saluta, ammazza. Oh. Be careful if you run into those ecliptic jerks. Ah, eccola. Questa è la Mercury Tower. Non è questa, allora. Noi dobbiamo andare alla... Eccola qua, Tina Tower. Hey. Oh, I can't believe that Ottavio. That liar, that manipulator, that... Avanti, finisci di sfogarti. That lying, cheating, foul piece of dung glider dropping. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade. And he threw it all away for that waiter. Il tuo ex afferma che quell'anello l'hai rubato. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Beh, è comunque di sua proprietà. I don't care. I'm not giving it to you. Ascolta, lascia che la sicurezza si prenda quell'anello. Potrai riaverlo quando gli avvocati risolveranno la questione. Not a chance. I know the second I hand it over, it's gone for good. Is that what the law says? To be honest, I am not sure. Tranquillo. Non mettermi alla prova. La mia testardaggine mi consente di aspettare finché non mi dai quell'anello. I can wait just as long as you. I don't care if you're with UC Security. I have rights. And as far as the ring goes, I don't know what the law says, but I doubt you do either. Ma non ho capito che è successo. As soon as my assistant finishes packing my things, I'm taking the first tram to the spaceport. Ascolta, cosa è successo al Down Roast? It was supposed to be a romantic dinner, our last before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's Roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! Ma vi frequentavate? Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. E beh, c'è qualche possibilità che il vostro rapporto si ricomponga? No. There are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? Ascolta, il tuo ex afferma che davvero quell'anello è suo. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property.
He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Ripeto, è comunque di sua proprietà. We're not having this argument again, but maybe you can convince me later after I've cooled down. Proviamo con qualche cosa. Allora, provviste. Scendi, scendi, scendi. Abbiamo. No, questo Paramur mi serve con lei. Allora, i progetti no, ripristina. Il 20%, proviamo un altro di questo. E proviamo. I'm furious. He would say that. He gifted it to me when he proposed. We're not having this argument again, but maybe you can convince me later after I've cooled down. Ma no, later quando? Voglio piangere. I'm listening. Andiamo. Bye for now. Dopo quando? Non ho capito. Oddio, trova Yugo. Ok, l'ho trovato. Voglio piangere. Ho consumato un'altra pillola per nulla. Vediamo se possiamo andare nell'appartamento. Anche se rubare un anello rubato non è il massimo. Ma non penso comunque che ce l'abbia qui. Allora facciamo. Però poi non so se è ancora qui, se vado a riposare. Mamma che casino sta stanza. Vediamo se mi fa dormire. Quanto vuoi dormire? Facciamo un 6 ore, va? Magari questo basta per convincere il tizio. Certo che io dormo tipo nei letti degli altri. Vabbè. Rest well, I hope. Potevi dormire con me, Sara. Andiamo. Scissors and cut through every single one. As soon as my assistant finishes packing my things, I'm taking the first tram Sa to che the ancora spaceport. non fa. Riproviamoci, ma penso che. He would say that, but he gifted it to me when. I don't care. I'm not giving it to you. Ah, sì. Ma perché vorresti tenere qualcosa che ti ricorda lui? Well, I was going to pawn it off. But what if I don't get a good price? And every second with it is excruciating. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. Va bene. Mi bastava una dormita per risolvere il caso. Oh mamma mia, vabbè. Sheila.
Crime has, after that business with the Termine, it's good to get back to small crimes and petty thieves. Ho concluso le indagini sulla rissa al Donsrus. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? Sì, ecco qua. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. Hardly surprising for a captain of the UC Vanguard, but still, impressive nonetheless. Here, take this. It's well deserved. How can I help you, Captain? Hai incarichi per me? Hai incarichi per me? Ho tempo libero. I do. Thanks to you, the spaceport is up and running again, which is good for commerce, but also for smugglers. We've received a tip that someone has been bringing in contraband into New Atlantis through the spaceport, and we need to investigate. Ma come fanno i contrabbandieri a sfuggire alle scansioni anti-contrabbando? Well, technology-wise, criminals have always been one step ahead. No different now than it was centuries ago. Smugglers often have a fancy shielding or scan jammers that allow them to evade the checks. But luckily, we can still use old-fashioned detective work to track these criminals down. Ok, posso cercare quei contrabbandieri. Great. First, speak to one of the technicians over by landing pad B. Ask them if they've noticed any suspicious activity. Once you've gotten a lead, cross-reference their testimony with ship records over at Aegis. When you're done, report back to me with your findings. Puoi dirmi altro su questi registri navali? Remember that job you did for Agent Plato? I finally had a reason to call in that favor he owes us. I asked him to pull the names and cargo of every potential smuggling ship that docked in the last month. He said he'll have a slate ready for you to examine. D'accordo, grazie. See you later, Captain. Allora, a questo punto io tornerei ai diavoli famigerati. Che sarà la missione della prossima volta. Quindi torniamo lì alla sede della TASM o della MAST. Detto qualcosa? Ok. Che sarebbe qua su. Ah, piove pure. Accidenti. Eccoci qua. Ebbene ragazzi, aspettate che accendo la luce così ci salutiamo. Benissimo. Allora, in questa puntata di oggi, come avete visto, abbiamo affrontato la prima parte, o meglio la seconda parte per quanto riguarda la questione del terror morphy, e ci vediamo invece domani sera per proseguirla conoscendo questa persona segreta che ha chiesto proprio di bluescorpion. Vedremo chi sarà. Detto questo vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me fino a quest'ora e vi ricordo che sul canale YouTube, che potete vedere qui, appunto Gamefiction Show, trovate tutte le puntate precedenti, troverete poi con calma anche questa, trovate l'extra,
non dimenticate, perché ogni tanto pubblicherò degli extra, ovviamente anche a seconda dei commenti che fate, a seconda di quello che si dice in giro del gioco, e vi ricordo che se ancora non ci giocate ma vi sta venendo la voglia, potete acquistarlo con un bel po' di sconto scrivendo qui su Twitch in chat !sconto, e invece su YouTube basta leggere nella descrizione del video e trovate il link. Mi raccomando, usate sempre questo link se vi fa piacere, così voi risparmiate e date il modo anche a me di risparmiare sui prossimi giochi, sulle prossime Gamefiction che ho intenzione di portare insomma sui 2 miei canali. Un'ultima cosa, se ovviamente vi piace quello che sto facendo, se vi piacciono questi video, mi raccomando, cliccate il follow sia su Twitch che su YouTube e anche un bel mi piace sul video. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo domani, ciao!